Hi friends, welcome to my channel. Uh, Today நம்ம வந்து LeetCode 11 பார்க்க போறோம். LeetCode 11 is container with most word. இது வந்து LeetCodeல is comes under hard problem. No, it's a hard problem. But understanding the logic is very simple. எனக்கு வந்து there's a hardன்னு சொல்ல போனாங்க. It's a very simple one, but you have to understand the logic of this LeetCode. Okay. So we are going to use two-pointer technique. Why? Why? Because it starts with maximum width to improve the height while reducing the width. So இதை நம்மையும் left and right நம்ம width வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ண போறோம். I mean that is something different logic. அதனால பார்ப்போம். Okay. Let's go to problem statement. So you are given something stuck. Okay. You are given an integer array with a height of length n. Each element represents the height of vertical line drawn in index I. Find two lines such that together with the x-axis they form a container that hold maximum amount of water. இது ஒரு டேங்க்ல வந்து மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளோ ஹோல்ட் இன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம ரிட்டர்ன் மீன் வி ஹவ் டு ரிட்டர்ன் தி மேக்ஸிமம். ஸோ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் மேபி cannot understand. இது எதுவுமே புரிஞ்சிருக்காது. ஸோ we go to a diagram and then explain the problem statement. So you can easily understand. Okay. So இது வந்து ஒரு டேங்க். இந்த டேங்க் வந்து நம்ம ஒரு டேங்க் பார்க்கும்போது இது ஒரு உடஞ்ச டேங்க்னு வச்சுக்கோங்க. உடஞ்சு போச்சு டேங்க். ஒரு டேங்க் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? டூ சைட்ஸ், டூ டைமென்ஷன்லாம் தெரியும். ரெண்டு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் கார்னர்ஸ் வரை தெரியும்னு வச்சுக்கோங்க. அதானே தெரியும் பார்க்கும்போது. ஸோ இந்த டேங்க் உடஞ்சு போச்சு. ஸோ இதுலேருந்து இதுலேருந்து ஒரு டேங்க்கு, இதுலேருந்து ஒரு டேங்க்கு, இதுலேருந்து ஒரு டேங்க்கு, இதுலேருந்து ஒரு டேங்க், இதுலேருந்து ஒரு டேங்க், இதுலேருந்து ஒரு டேங்க் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்படி நிறைய இந்த லைன்ல எந்த டேங்க்ல வந்து மேக்சிமம் வாட்டர் இருக்கு அப்படிங்கிறது we have to find. சரிங்க. இப்போ இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சைடும் ஸோ இந்த ரெண்டு சைடும் உடஞ்சிருச்சு அந்த டேங்க்ல. ஸோ இந்த சைடும் இருக்கு. இப்போ இந்த சைடு எடுத்துக்கோங்களேன். வாட் யூ சி. ஓகே. இது எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும். யூ கேன் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே. இது இந்த ஓகே இதே எடுத்துக்கோங்க. ஓகே. ஒரு சைடு இப்படி, ஒரு சைடு இவ்வளவு 7 சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒன்று வந்து 1 சென்டிமீட்டர் தான் ஹைட் இருக்கு அந்த டேங்க். இதெல்லாம் உடஞ்சிருச்சு. ஸோ நம்ம இந்த டேங்க்ல 7 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கு, இல்லை 8 சென்டிமீட்டர் இருக்கு. ஸோ இந்த டேங்க் இந்த 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 இதுலேருந்து இந்த டேங்க் தான் வந்து நிறைய தண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுது. இதுல இந்த டேங்க் சரியா ஸ்டோர் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா சின்ன டேங்க் இவ்வளவு பெருசு தான் இருக்கு, ஒரு சைடு சவர இவ்வளவு பெருசு தான் இருக்கு. ஸோ மிச்சம் என்ன பண்ணுவோம்? ஆக்சுவலா இந்த சைடு பெருசா இருந்தாலும் இவ்வளவுதான் நமக்கு தண்ணி பிடிக்கும், மித்ததுல எல்லா தண்ணி கீழே ஊத்திடும். புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னா? So that is the exact problem statement. So இதுல அந்த உடஞ்ச செவர்ல எந்த செவரும் கம்பைன் ஆனா மேக்ஸிமம் வாட்டர் கிடைக்குது. This is the problem statement. You can understand better now. Okay. இது ரொம்ப ஹார்ட்ல ப்ராப்ளம். பட் ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. எனக்கு இதில் ஹார்ட் நம்மளுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டா எதுவுமே ஹார்ட் கிடையாது. ஸோ நம்ம LeetCode வந்து ஹார்ட், மீடியம், ஈஸி இப்படின்னு பார்க்கவே தேவையில்லை. ஓகே. ஸோ இட் இஸ் மை கான்செப்ட்.
அண்ட் ஆல்சோ சில நான் நிறைய வீடியோ பார்த்துருக்கேன். இது வந்து ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுலயும் எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது. ஏன்னா ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் மெத்தட்னா திங் வி ஆர் நாட் யூசிங் தி லாஜிக். கோடிங் எழுத போறது நம்ம ஏன் ப்ரூட் ஃபோர்ஸ்ல எழுதுறோம்? அதாவது அது ப்ரூட் ஃபோர்ஸ்ல எழுதுறோம்ங்கிறது கான்செப்டே இல்லை. ஹவ் வி ஆர் எஃபிஷியன்ட்லி யூசிங் த மெமரி. ஸோ நான் ஹேஷ் செட்டுக்கு பதிலாக ஹேஷ் மேப் அரேக்கு பதிலாக ஹேஷ் மேப் யூஸ் பண்ணனா இட் இஸ் பெட்டர். யூனோ இங்கே ப்ரூட் ஃபோர்ஸுங்கிறதுக்கு பேச்சுக்கே இடம் இல்லை. நம்ம தான் கோடிங் எழுத போகிறோம், நம்ம தான் எந்த டைப் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஏதாவது அரே நம்ம இது வரைக்கும் அரேவும் ஸ்ட்ரிங்கும் பார்த்துருக்கோம். இப்போ ஸ்டாக்கு, கியூஸு, ஹேஷ் மேப், ஹேஷ் ட்ரீ, ட்ரையோ இதெல்லாம் பார்ப்போம். டிபி, தட் இஸ் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம போக பார்ப்போம். ஸோ இதுல எல்லாம் ஹார்டு இதெல்லாம் பார்க்கணும். எவ்ரி திங் இஸ் ஈஸி, நம்ம லாஜிக்கு புரிஞ்சதெல்லாம் ஈஸி தான். ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு இதான் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லெட் கோ டு அல்காரிதம் ஸ்டெப். அஸ் யூஷுவல் இன்சியலைஸ் பண்ணுறோம். லெட் செட் லெஃப்ட் பிகினிங் ரைட் அட் தி எண்ட். இல்லை என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? வித் கண்டுபிடிக்கணும். ஏன் வித் கண்டுபிடிக்கிறோம்? அந்த டேங்கோட சுற்றளவு எவ்வளவு? ஓகே, இட் இஸ் வித் டேங்கோட அளவு. அது என்ன ரைட்டும் லெஃப்ட்டும் தூரம் எவ்வளவு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். ஆஃப் த ஹைட், மினிமம் ஆஃப் 2 ஹைட்ஸ். ஏன் மினிமம் ஆஃப் 2 ஹைட்ஸ் இப்போ கண்டுபிடிக்கிறோம்? ஐ மீன் வித்து வந்து 2 லெஃப்ட்க்கும் ரைட்டுக்கும் 2 சவருக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ். ஹைட் ஏன் கண்டுபிடிக்கிறோம்? மினிமம் ஆஃப் 2 ஹைட்ஸ் ஏன் கண்டுபிடிக்கிறோம்? ஏன் சின்னதுதான் மினிமம் ஏன் கண்டுபிடிக்கணும்? சின்ன டேங்க் தான் ஹைட்டு. பெரிய இது பெருசா இருந்துச்சுன்னா என்ன, அந்த தண்ணி கீழே போயிடும். சின்ன டேங்கோட ஹைட்டு தான் அந்த டேங்கோட ஹைட்டே. யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓ, தட் இஸ் ஹைட். நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறோம். இதுதான் சுற்றளவு, அந்த கெப்பாசிட்டி. அதான் ஏரியா. ஏரியா நம்ம மேக்ஸ் வச்சிருக்கோமே, வித் ஹைட், அவ்வளோதான். ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் ஏரியா கண்டுபிடிப்போம். தட் நம்ம மேத் இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி we have to find the area maximum. ஏரியாவில் மேக்ஸிமம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அடுத்தது வந்து move the pointer that has a smaller height. ஓகே, நம்ம அதான் ஸ்மாலர் ஹைட் வந்து மூவ் பண்றோம். ரிப்பீட் until the pointer. ஓகே, ஸோ இன்புட் வந்து 1862 இதுதான் இன்புட். இது இன்புட் என்னன்னா இதோட அந்த ஹைட் 1862 1862 that one. ஓகே, அவுட்புட் வந்து நமக்கு 49 வரும். ஓகே, கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். let have a visual representation of LeetCode 11. So with the minimum of the small height area. Okay, அதான் dry run. I know எப்படி பாயிண்டர் மூவ் ஆகுது பாருங்க. ஒவ்வொரு பாயிண்டர் மூவ் பண்ணும்போது என்ன வித் வருது, ஹைட் வருது, ஏரியா வருது கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இந்த ஏரியாவில் எது மேக்சிமமோ அதுதான் மேக்சிமம் வாட்டர். அந்த டேங்க், அந்த உடஞ்ச டேங்க் தான் நிறைய தண்ணி வரும். The maximum area is 49. I think you may understand. Let's go to coding part. Okay, LeetCode 11.
ஃபங்ஷன்ல ஒரு அரே வாங்குறோம். மீன் அரே ஆஃப் நம்பர்ஸ். First initialize பண்றோம் left equal to 0. Let's right equal to array ஓட minus 1. Let max water equal to 0. Okay, start the loop while left is less than right. Okay, initialize பண்ணிட்டோம். Okay, array for let first width கண்டுபிடிக்கிறோம். width என்ன? width equal to right minus left. Let height right minus left na distance between the two two side of the tank. Okay, so math will fill function area math function la minimum கண்டுபிடிக்கிறோம். minimum கண்டுபிடிக்கிறோம் நான் சின்ன முன்னாடி சொன்ன சின்ன டேங்கோட சின்ன சவர் வரைக்கும் தான் வாட்டர் வந்து ஹோல்ட் ஆகும். இல்லைன்னா இந்த சைடு பெருசாக இருந்தாலும் கீழே ஊற்றிட்டு ரைட், அதான் லாஜிக். ஓகே, மினிமம் ஆஃப் அரே ஆஃப் லெஃப்ட் கமா அரே ஆஃப் ரைட். ஓகே ஓகே, வித் ஹைட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்தது என்ன? ஏரியா சுற்றளவு. ஸோ வித் star height into height, so area. Okay, so max height initialize பண்ணிருக்கோமா? max water equal to max function maximum of area உள்ள maximum return பண்ணும். Okay, water max water area. Okay, yep, array of left plus the appointed moment. Sorry, of right. Left plus plus இல்லைன்னா else right minus minus. Okay, console dot max water raw input nav 1 comma the return max. Fine for entries. Fine for please
Let's run the code. Yes, we got the right answer, 49. Okay. So, number is okay. Nothing more. Hope you understand. That's one doubt in the please comment. Okay. Thank you. Thank you for watching the video. Please subscribe my channel.